મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ એવરીવન. કેમ છો બધા તમે? અત્યારે હું નીકળી રહી છું દાર સલામથી દોહા જવા માટે. અને દોહાથી પછી હું ઇજિપ્ત જવાની છું. અને ઇજિપ્ત જઈને ત્યાં હું મારા બધા વિડીયો તમને એક્સપ્લોર કરીશ અને તમે ઇજિપ્ત તમે જોઈ શકશો. અત્યારે હું અહીં આવી ગઈ છું દાર સલામના એરપોર્ટ, ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર. અત્યારે હું ફ્લાઇટની વેઇટ કરું છું. દાર સલામનું એરપોર્ટ છે. لا لا لازم نعمل حلول. لا 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 تعالوا تعالوا لا مش لا هو ما هو شو احنا نوسع ولا لا كلنا احنا نوسع السعاده لازم نروح. One word figure and plan understanding. We would also like to extend our welcome to customers for codeshare partner, American Airlines, Trainer, British Airways, Iberia, Latam Airlines, Malaysia Airlines, Oman, Alaska Airlines, JetBlue Airways, Asia Pacific, Japan Airlines, China Airlines, and Rwanda. As we prepare to depart for Doha, please ensure that your hand luggage has been placed in the overhead storage compartment or under the seat in front of you. Switch your electronic devices and mobile phones to flight mode. So guys, હવે આ પ્લેન છે તે ટેક ઓફ થઈ રહ્યું છે. આજે ક્લાઉડ્સ બહુ છે.
સલામતી દોહા જઈ રહી છું અને હું કતાર એરવેઝ ની ફ્લાઇટમાં બેઠી છું ને અત્યારે હું તમને દેખાડું કે અમારું પ્લેન ક્યાં પહોંચ્યું છે. આ જે સ્ક્રીન છે એના મેપમાં મેં મેપનો શો કર્યો છે તો મેપમાં બતાવે છે. તમે જોઈ શકો છો પ્લેન અત્યારે ક્યાં છે. આ સ્ક્રીન પર મૂવી પણ આવે છે, તમને દેખાડું. આ જે છે હેડફોન છે, આ મોબાઈલ ચાર્જર છે, પછી આ છે વોલ્યુમ છે, ફાસ્ટ લો કરી શકીએ છીએ અને આ ચેનલ છે એ બી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ અપ એન્ડ ડાઉન. અને આ જે છે એ લાઇટ માટેનું છે, આવી રીતે ઓન ઓફ થઈ શકે છે. અને આ જે છે એર હોસ્ટેસ, આપણે પ્રેસ કરીએ તો એર હોસ્ટેસ આવે છે. આપણને કોફી છે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે, ફ્રૂટ્સ છે, ચોકલેટ્સ છે, તો એ આપણને આ પ્રોવાઈડ કરે છે. અને આ અત્યારે મેં મંગાવ્યું છે એપલ જ્યુસ એન્ડ એપલ, અને પાણી બી મંગાવ્યું છે પ્લેન વોટર. અને હું તમને દેખાડું અત્યારે આ જે છે સ્ક્રીનનું ઓન ઓફ છે, આ જે તમને દેખાય છે. હવે મારે જોવી છે મૂવી. હું કઈ મૂવી જોઉં છું એ તમને હમણાં દેખાડું છું. અત્યારે મેપ બતાવે છે. ટ્રેનમાં આપણે જ્યારે બેસીએ છીએ ત્યારે આપણી સામે આવી રીતના સ્ક્રીન હોય છે. અને જ્યારે આપણે કોફી છે, મિલ્ક છે, વોટર્સ છે, ફ્રૂટ્સ છે, કાંઈ બી આપણે મંગાવીએ છીએ તો આવી રીતના અહીંયા આવી રીતના ઓપન કરવાનું હોય છે. અહીંયા આપણે ટ્રે મૂકી શકીએ છીએ, પાણીની બોટલ, પાણીનો ગ્લાસ અહીંયા આપણે મૂકી શકીએ છીએ. પછી આપણે જમવાની ટ્રે અહીંયા મૂકીએ, આપણે જમી લઈએ પછી આવી રીતના બધું ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. આવી રીતના ખાલી પ્રેસ કરવાનું છે. અહીંયા જે છે નીચે અહીંયા મેગઝીનને એવું આપેલું છે, એમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે કે કંઈક એવી દુર્ઘટના બને તો આપણે કેવી રીતના જેકેટ પહેરવું, આમાં બધું મેન્શન કરેલું છે. આવી રીતે દરેક સીટ ઉપર એક પેજ આવી રીતના એ લોકોએ મૂકેલું હોય છે. અને આવી રીતના એ લોકો આપણને હેડફોન આપે છે. તમે બહારનું વાતાવરણ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો. નીચે કાંઈ દેખાતું જ નથી, ઉપર ખાલી સ્કાય દેખાય છે. જો આ 3 સીટ છે એમાં કોઈ નથી, અહીંયા પણ કોઈ નથી. અહીંયા બેઠી છું કે મને વિન્ડો સીટ મને વધારે પસંદ છે, કેમ કે બહારનો વ્યૂ દેખી શકાય ને. તમે જોઈ શકો છો આખું પ્લેન. આ ઉપર ડિક્કી છે સામાન મૂકવાની, એમાં આપણી હેન્ડબેગ રહે. ડિક્કીમાં આવી રીતે સામાન રાખતા હોય છે. અને આ જે છે ઉપર આ એસીના છે, એસી આપણે લો કરવું હોય, ફાસ્ટ કરવું હોય. આ પછી સ્મોલ લેમ્પ છે, એવું તમને દેખાડે. વાગી ગયા છે 4:30 બપોરના, પણ મેં કંઈ ખાધું નથી પ્લેનમાં, ખાલી મેં જ્યુસ ને એવું જ પીધું છે. અને દોહા એરપોર્ટ પર ઉતરી અને સૌથી પહેલાં હોટલનું સર્ચ કરું, હોટલ ખોરું અને સૌથી પહેલાં હું
થોડો ઘણો નાસ્તા જેવું કરી લો. મને બહુ જ ભૂખ લાગી છે અને ફ્લાઇટ ફાઇન છે, પણ જે મારો ટ્રાવેલ્સવાળો હતો એ થોડો રફ નીકળ્યો, એના કારણે આજે મને ભૂખ્યું રહેવું પડ્યું છે. હેલો ગાઈસ, દારી સલામથી ડોહા આવી ગયું છે. બસ હવે લેન્ડિંગ થવાની તૈયારીમાં છે. બધાને બેલ પહેરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. તમે લોકો બેલ પહેરીને રેડી થઈ ગયા છે. બસ નીચે લેન્ડિંગ થાય એટલે તમને ચાલુ હમાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એ તમને દેખાડવા માટે હું ટ્રાય કરીશ. આ ફ્લાઇટમાં હું બેઠી હતી, મારી સીટ ઉપર મારી ફિંગર ઉપર હનીબીસ બેઠો. હું ફોટો પાડવા ટ્રાય કર્યો, કેપ્ચર કર્યું, પણ હનીબીસ ઉડી ગઈ. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી રીતના જોયું કે હનીબીસ ફર્સ્ટ ટાઈમ, કારણ કે હું બહુ લોંગ ટાઈમથી 2009થી અહીંયા પ્લેનમાં જર્ની કરું છું, અપ એન્ડ ડાઉન. ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં જોયું છે કઈ રીતે પ્લેનમાં મેં હનીબીસ જોઈ અને મારા ફિંગર ઉપર બેઠેલી હતી. પછી ત્યાંથી ઉડી ને આ વિન્ડો જે સીટ છે ને વિન્ડો સીટ ઉપર ફરતી હતી, અત્યારે આગળ છે. આ પ્લેન લેન્ડિંગ થાય છે. હમાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ દોહા આવી ગયું છે. આ દોહાનું હમાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે. આ એરપોર્ટને તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા મારે 3 hours હોલ્ડ છે. અત્યારે અહીંયા ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ ફરું છું. મને ભૂખ બહુ લાગી છે. આગળની ફ્લાઇટમાં મને જમવાનું મળ્યું નથી, તો હું જમીને પછી મારી આગળની જર્ની માટે રેડી છું. દોહા એરપોર્ટ પણ તમે જોઈ શકો છો. ગેટ નંબર છે 8 તમારે ડાઉન જવાનું છે. ચાલવાનું.
બધા અત્યારે અમે રેડી થઈ ગયા છીએ. મારું સવારનું પિરામિડ્સનો ગેટ હતો, તો એમાંથી અમે અંદર એન્ટર થઈ. હવે અમે જઈએ છીએ. અહીંયા અત્યારે બહુ જ હોટ છે. અત્યારે અહીંયા કેરીઓમાં હોટ સિઝન ચાલે છે. ટુરિસ્ટો તો બહુ બધા છે અહીંયા અત્યારે. Oh. Okay. હેલો એવરીવન, હવે અમે પિરામિડ્સની જોવા માટે ગેટની અંદર એન્ટર થઈએ છીએ. This is introduce myself. My name is Malak. I'm your tour guide for today. So welcome to the of Giza Pyramids or Giza Cemetery. So the Giza Cemetery itself is an area which is dating back to 5,000 years old, which is the oldest, or let's say it's one of the oldest cemeteries that we have in Egypt. Here in this cemetery we only have tombs. Mainly we have pyramids. I was telling you that here in Giza we don't have only 3 pyramids or 7 pyramids. We have around 9 pyramids. But we have the 3 main pyramids for these kings. So we have the great one. It's one of the 7 wonders of the ancient world. It's for a king. His name is King Khufu. The second one is for his son. His name is King Khafra. He's also the owner of the Sphinx. And the third one is for the grandson. His name is King Menkaura. So we have here 3 generations: father, son, and the grandson. These are the owners of the 3 pyramids that we have over here. Let me show you the model of the pyramids, how the complex looks like. આ છે મારી ટૂર ગાઈડ છે, એ એક્સપ્લેન કરે છે 3 જે મેઇન છે, મેઇન પિરામિડ છે જોવાની. Alright, so here we have, this is how the whole complex looks like. As you can see, we have, these are the 3 pyramids behind
each other. So we have the great one for King Khufu, the second one for his son King Khafra, and the third one over there is for Menkaura. Okay? In front of each pyramid we have a building. This building we call it as the King Temple. Okay? The King Temple goes for some rituals before burying the king inside. And there was supposed to have another temple here, but as you can see, it's not discovered yet. But we have this one here. So at the beginning, they were bringing the body of the king to make the mummification process in this temple. After they finished, they were taking the body of the king in a procession to the other one to continue the other rituals, and then they were burying the king inside. And here we have, this is the Sphinx, the statue that we're gonna see. And we have another smaller pyramids and the same also pyramids over there. These are called as the Queen's Pyramids. Queens? Yes, those are for the queens. For the mother, the wife, and the daughter of King Khufu. And the same thing also for the mother, the wife, and the daughter of King Menkaura over there. And we have another tombs around here in the complex. These are for the members of the royal family or for the high officials. This is how the whole complex is done. Okay, let's go to this side. So kleine Kinder, oder erwachsene Idioten. Who built the pyramids, and the evidence of this is that we discovered these tools that the ancient Egyptians were using to carve the stones or to shape them. So these are to shape the stones to make them as like smooth blocks. And here those are to chisel not the stones into blocks as well. And if we go to the other side, so over here we have, those are the measurement tools, you know, the length, the angle, the width, and so on. I use these measurement tools. And first of all, the stones is something called example. So they were using two tools to move the stones. Either the rollers, they were putting the stone on the rollers and they were moving them, or on the sledge, they were putting the stone on the sledge and then they were pulling it like here in both pictures. This is to move the stones. હેલો, હવે અમે જોવા જઈએ છીએ પિરામિડ્સ કે અમે અંદર એન્ટર થયા હતા ગેટની અંદર, પછી બધું એક્સપ્લેન કર્યું. અહીંયા 3 મેઇન પિરામિડ્સ છે અને અત્યારે અહીંયા બસમાં બેસીને અમે લોકો જઈએ છીએ. ને આઈ થિંક 2.5 hours જેવું લાગશે એવું કહે છે મારી ટુરિસ્ટ ગાઈડ પિરામિડ્સ જોવા. અને અત્યારે બહુ સખત ગરમી છે કે વિડીયો બી પ્રોપર આવી નથી શકતું. ત્યાં બસમાં અમે બેસીને જઈએ છીએ એટલે દૂર બહુ છે. હેલો એવરીવન, અહીંયા અમે બસમાં બેસી અને આવી ગયા છીએ આ પનોરમા, જે ફર્સ્ટ સ્ટોપ છે પનોરમા. ફર્સ્ટ અમે એ જોવા જઈશું. આ છે અમારી બસ, અમે બસમાં બેસીને આવ્યા હતા ને હવે અમે જોવા જઈ રહીએ છીએ. ફર્સ્ટ જે છે પનોરમા છે, એ અમારી ટુરિસ્ટ ગાઈડ છે, એ અમને લઈ જાય છે. નહીંતર બહુ જ ગરમી છે. તમે 3 પિરામિડ્સ તો આઈ થિંક તમે દેખાતી હશે. So here we are in Giza Plateau or Giza Cemetery. We call it as Giza Plateau because we are on a higher ground. As you can see, we have the rest of the city of Giza, it's below us over there. And also we have Giza city, it's also on that side. So we call it as Giza Plateau because it's on a higher ground. I was telling you that here in Giza we have 9 pyramids. Those are the 3 main pyramids that we have. So we have the one on the left is for King Khufu. That's one of the 7 wonders of the ancient world and the greatest pyramid. It's on the left. On the left side, yeah. And the middle one, this is for his son King Khafra. And the third one over there is for the grandson Menkaura. And we have another 3 smaller pyramids behind each other. Those are the Queen's Pyramids for the wives, the mother and the daughter of King Menkaura. So these are all the tombs of the kings, the house of eternity for the kings.
only the kings and the queens were buried inside the pyramids. This is because the pyramid is taking the shape of the sun rays going down. So they were believing that by this, the soul of the king will be connected with sun god Ra and it will live forever. That's why only the kings and the queens were buried inside the pyramids. But how did the idea come originally to build the pyramids like that? So the idea of building the pyramids, it started from here. So before building the pyramids, the kings, they were buried under this superstructure that we call it as mastaba in Arabic, and they were buried under the ground. Then later on came a king, his name is King Djoser, who decided to build the first pyramid ever in the history, which is the Star Pyramid in Saqqara. That's the site that we're gonna visit after 2 days. Saqqara. This is the oldest pyramid not only in Egypt but in the whole world. After King Djoser came another king, his name is King Senefru. King Senefru, he wanted to build a proper pyramid like these pyramids, not with steps. So he went for his first try, which is called as Maidun Pyramid. But as you can see, it doesn't seem as if it's a pyramid. This is because he wanted to build the core of the pyramid with steps and to fill the gaps between each step and the other to make it as a true pyramid. But he failed in this one, so he went for his second try, which is called as the bent pyramid. Close enough, but still not a proper one. And here the problem that he chose a very small base according to the height of the pyramid. So while building it, cracks appeared. That's why I changed the angle at the top to make it like this, to avoid any collapse for the pyramid. And when he knew his mistake in this pyramid, he took the numbers of the upper angle and he built the first true pyramid, which is called as the Red Pyramid. And the king, it's not here. The king who built these 3 pyramids is the father of King Khufu. The one, Khufu, is the owner of the Great Pyramids. So we can say that the son, he learned from his father and he built a perfect pyramid. That's why it's one of the 7 wonders of the ancient world. Yeah. So I've mentioned numbers of pyramids. So now these pyramids are not available? No, they are still existing, but not here. They are in another site, not here. But in Egypt only? In Egypt. Okay. In Egypt, yeah. In a place called Dahshur. It's after Saqqara. Okay. Yeah. So let me ask you a question. How many pyramids do we have in all over Egypt? I've mentioned numbers of pyramids now. 9. Here we have 9. Okay. In all over Egypt, how many? More than 9. Yeah, it's many. So can you guess? Yes. એને ટ્રાય માર્યો હશે ને I લોકો? think king being around 50. 50? 50? 50. Okay. So when you said 15? Alright. So in all over Egypt, we have more than 120 pyramids. 120 pyramids? Yes, in all over Oh. Egypt. And All over oldest one Egypt. is Oldest is the one in Saqqara. Saqqara. The Step Pyramid. how much year old? It's like more than 5,000 years old. And Like this one? before those pyramids. So this one is how much old? These are 5,000 and the other one is like more than 5,000. Okay. Yeah. So more than 120 pyramids in all over Egypt. And each pyramid in all over Egypt, it's built in its location for a reason. Each pyramid has a constellation star in the sky or a reflection star in the sky. Here, for example, in Giza, if we join those stars of these 3 pyramids, they're gonna contain Orion's belt or Orion's belt. The ancient Egyptian believes Orion's belt is taking the shape of God Osiris, god of the underworld. He's an ancient Egyptian god. And not only the pyramids, but even the Sphinx also has a constellation star, which is called as the Leo star. And that means that they're very advanced in the astronomy and everything has a reason. Oh. Yeah. So the main question that the people keep asking, how did they build the pyramids? Until now, we don't know exactly how did they build the pyramids, but we have some theories. Yes. First of all, we are sure about the material. The material of the pyramids from outside are limestone. Inside is the granite stone. The granite stone is very hard stone that was brought from Aswan. This is the city of Aswan down there in the south. And here we are in Giza. So it's a very long way to bring tons of stones from Aswan to Giza. Here it's something not easy at all.
So that's why it was said that they were putting the stones on ships. Ships were sailing the Nile to bring them here. Okay. After that, they were carving each stone separately, and then they were putting each stone on the sledge or on the rollers, and then they were moving them. Oh, from there to here. From the cemetery, they would bring them on ships. Ships would bring them here, and then they were carving them. Okay. Okay. So the main question: how did they build? How did they lift these stones? We are talking about tons of stones. So the theories here, the first one that we have, is saying that maybe they put they were building like a ramp, like a straight ramp, and then they were putting the stones on top of each other. But if this is right, this ramp would be very long, it would be very steep because of the height of the pyramid. So it was said that maybe it's a zigzag ramp on one of the faces of the pyramid, or maybe it's a spiral ramp, either from outside to inside or from inside to outside. But anyway, the final result for building all of the pyramids, that all of them were covered with this layer of limestone to be very smooth, very white, and very shining. And they were all topped by a golden cap, but unfortunately this golden cap, it was stolen during the ancient Egyptian times, and it's not existing anymore. So all of the pyramids, they were stolen during the ancient Egyptian times. That's why we didn't find statues, we didn't find gold, we didn't find even the mummies. So the mummies, they were supposed to have like jewelry and amulets between the bodies, or between the wrapping of the body. The ancient Egyptians, they were taking everything inside the pyramid, like the tomb robbers, they were taking everything inside the pyramid. Even the mummies, they were taking the jewelry and the amulets of the mummies, and then they were throwing the mummies away because they are not important for them anymore. That's why nothing was discovered inside, and this is the reason the kings decided to stop building the pyramids and to carve their own tombs inside the mountains, like in Valley of the Kings in Luxor. That's like another cemetery. Yeah. So this is about Giza complex, overall about Giza complex. And now we're gonna go for the camel ride. Of course, there's also the Sphinx. We're gonna see the Sphinx. It's on the other side. You cannot see it from here. It's down on that side. ઓકે થેન્ક યુ મેમ. હેલો એવરીવન, જો પિરામિડ્સની બાજુમાં અમે બેઠા છે, પણ પિરામિડ્સમાં અમે લોકો એન્ટ્રી લીધી, પણ અમને વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવાની ચોખ્ખી પરમિશન ના આપી. અમે પરમિશન લીધી કે ભાઈ વિડીયો તમે કેપ્ચર કરવા દેશો, તેમને ના પડી, તમે ઓનલી ફોર પિક લઈ શકો છો. એટલે અમે અંદર ગયા તો ખરા, પણ મારાથી એ વિડીયો ના લઈ શકાયો. તો તમને બહારથી હું તમને દેખાડું છું આ પિરામિડ્સ. એની સામે હું બેઠી છું. ટુ મચ હોટ, બહુ સખત ગરમી છે અહીંયા તો. આ છે મારી ડોટર યેશા, આ છે મારી ટુરિસ્ટ ગાઈડ માલા. મલંગ, સોરી મલંગ. This is my husband. એટલે જુબુસમાં જોયું દર્શન. Maar staat ook even hoeveel kregen. Bouwmeester, iemand waar minister-president, iemand waar een burgemeester, iemand waar een oud-minister. Stel de man die de verkleiding doet. In einer Weise kann man die Verkleidung nicht gesehen. Und die Verkleidung hat man nicht gesehen. Hat man das auch kaputt gemacht. Und dann reagiert hier. Das Schneehaus. Bitte von Foto Silber. મને તો પહેલા જ ખબર હતી નહીં. Weil sie wollen am Vater von gar nicht reden, von nicht, wo wir die Kommen, die Eingang, ist von nicht, wo man schon darum und wer wird denn hier?
Only one pyramid is open, right? For the public. The third one, third, not this one, the other one. Third. Is it like this hard? It's underground. Possibly smaller, but still empty. સેકન્ડ પિરામિડ જોવા જઈએ છીએ. Of the babies inside the wombs of their mothers. They wanted the person to start his life like this and to end it with the same position. And then later on, they invented the mummification. And the first thing that they were making in this process is the purification process, in which they were washing the body with the sacred water that was brought from the sacred lakes and the temples. After washing the body, they were putting the body inside the salt for 40 days. 40, to keep it dry and clean from any fungi or any liquid. After these 40 days, by using these tools, they were opening the belly to remove all the organs from the body. Even the brain, they were breaking the nostrils, and by a hook, they were taking the brain from the nose, and then they were throwing the brain away because it's not important for them anymore. And for the other organs like the liver, the lungs, the intestines, and the stomach, the 4 of the organs were mummified and put inside 4 jars. We call them as the canopic jars. So these jars, they were preserving the organs to be used again in the afterlife. They were removing everything except for one organ, which is the most important one, which is the heart. The heart was the only organ that was kept in the body as it is, because the heart would be used in something called as the final judgment. Let me show you. Here.
So this is the final judgment. In the afterlife, the deceased stands in front of numbers of gods and goddesses and says numbers of confessions, like he didn't steal, he didn't lie, he didn't harm anyone, and so on. After these numbers of confessions, they were weighing his heart on a scale on a side, and on the other side, the feather of goddess Might, goddess of justice. If the heart is heavier than the feather, that means he's a bad person, and his heart will be eaten by a mythological creature, and this person will never be resurrected. If the heart is lighter than the feather, that means he's a good person, he will be resurrected and will go to the afterlife. That's why the heart was the only organ that was kept in the body as it is. And then after removing the organs, they were wrapping the body with wraps of linen all around, and they were adding some jewelry and some amulets between these wraps of linen. Like, for example, the scarab or the beetle, it was an amulet that was put on the heart to protect it. Also, another important amulet, it's the cartouche. What's the cartouche? Cartouche, it's a French word which means the cartridge. Each king and queen, they were writing their names in something called as cartouche, which is this. अरे तू है फोटो मारो अंडे की आदमी आ रहा આજે 3 નંબર જે પિરામિડ છે એ રાજાએ એમનું સ્ટેચ્યુ અહીંયા બનાવ્યું હતું. આ એનો પીક છે. شوفي بقى الجمعيه المصريه بتعمل ايه માર્કેટ છે. عشان الناس الخونه اللي هم المغربيين دول الواد بدي اليوتيوبر وصفة. المغربي ده الواد ده مش كويس هتشوفي بقى المصريين بيعملوا النهارده કેમલ છે, હોર્સ છે, કેમલ છે. કિચન છે, બ્રેસલેટ છે, સ્મોલ પિરામિડ્સ છે. يا مدحت બહુ ગરમી છે એના કારણે વિડીયો લઈ શકાય એમ નથી. حاجه نضيفه والله انا عندي 50 હેલો એવરીવન, આજે તમને દેખાય છે નાઇલ રિવર છે અને અમે લોકો ગીઝામાંથી અમે લોકો હવે જઈએ છીએ કેજો. તો તમે રોડ બી તમે જોઈ શકો છો, બહુ જ ચોડા રોડ છે અહીંયા. We are going for jewelry, है ना? Sorry? We are going for jewelry, pendant. Yes. નાઇલ રિવર છે એટલે એવું છે કે આ જે પુલ છે એમાં એક સાઈડે જે છે એ ગીઝા છે અને એ જે પીઝા આપણે જે પિરામિડ જોવા ગયા એ અને આ જે છે એ કૈરો છે. એટલે એક પુલ ઉપર એક સાઈડે ગીઝા ને એક સાઈડે કૈરો. અને તમે રોડ બી તમે જોઈ શકો છો કેટલા ચોડા રોડ છે. અને અહીંયા એક વસ્તુ અમને નવી જોવા મળી કે અહીંયા જે લોકો ઘર બનાવે છે ત્યાં ઉપર રૂફ નથી રાખતા. તો પહેલાં તમને સરપ્રાઈઝ જ લાગી. અહીંયા બધી જ જગ્યાએ પહેલાં મેં જોયું કે બધાના ઘર ઉપર છે ને આ લોકો આપણે જેમ કે ટેરેસ જેવું રાખીએ તો આ લોકો ખાલી છે ને ઉપર પેલા પિલ્લર હોય ને પિલ્લરના લોખંડના સળિયા કે એ મૂકી રાખે છે એ લોકો. તો અહીંયા કઈ જગ્યાએ કોઈના ઘરમાં તમને મોસ્ટલી અમે જોયું ત્યાં સુધી કોઈને ત્યાં રૂફટોપ નથી. બધાને ત્યાં આવી રીતે પાયા ઉપર ચડાઈ અને સળિયા મૂકી રાખે છે આ લોકો. તો હું તમને દેખાડવા ટ્રાય કરું છું, જો તમને દેખાય તો. જો તમને ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.